Eins. Begegnungen, that is begegnen. None. It is to meet someone, to encounter someone. That is to meet, not shooting one. Okay, to have an encounter with someone, that is to meet someone. So it is all about meetings, people, mention. Okay, in the first part, we have to match the questions to the photos, but that is good for the A1 level. We will answer these questions instead. We'll do a little differently. Okay? Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Was ist die Bedeutung? Like, what is the perfect day for you? Like, Yes. What do you see as a perfect day? Correct. So, what is a perfect day for you? Correct. Okay. Yes, Srihari. Meine perfektes Tag müsste, wenn ich habe meine drei Essen gegessen, dreimal morgen, Mahlzeiten. Abend, ja, und nach einer gute Mhm. Essen hat gegessen und dann meine Subjekt und Projekt gemacht und habe ich viel gelernt. Dann ja, habe ich mit meiner Familie gesprochen hat, dann Mhm. Family und mit meiner Freund gesprochen hat, dann Aber. ja und bei Fitnessstudio gehen, Mhm. Ins Fitnessstudio. ins Fitnessstudio ging, dann ja, das Das ist ein perfekter Tag für dich. Okay. ja, das war Mamata? ein perfektes Mhm. Tag für mich. ja, Okay. wenn ich wieder zu Hause von Resort komme und Mhm. what is that? To spend time with pets, fair. Verbringen. Ja, und wenn ich die Zeit mit meiner Haustiere verbringe, Mhm. und wenn ich sie fressen und Mhm. spielen, Mhm. wenn ich mit sie spiele, Mit ihnen. mit ihnen, ja. Und ich freue mich darauf oder ich freue mich darüber. Ja, Mhm. und das ist ein perfekter Tag für mich, wenn ich wieder zu Hause komme und verbringe Zeit mit meinen Tieren. Zu Hause sein und nach Hause kommen. Okay, ja, Okay? ja. Ja. Okay. Prati? Ein perfekter Tag ist für mich, wenn ich mit meiner Freundin oder meiner Familie draußen ist und wenn ich sehr gute und mehr Kleidung kaufen kann. Das ist eine sehr wichtig für mich, für einen perfekten Tag. Und ich mache auch irgendetwas für meine Karriere zu verbessern. Das ist Ja, alles. Produktivität. Okay. Ja. Everybody's done. Okay. Wer oder was bringt dich zum Lachen? Zum Lachen bringen? To make you smile. Jemandem. Correct. Oder jemandem zum Weinen bringen. To make someone cry. Wer, na? Who or what? Ja, wer beginnt? Meine Mann und meine Haustiere bringen mich zum Lachen. Sie wissen, wie sie mich glücklich machen können oder meine Stimmung verbessern können. Ja. Okay. Tanja? Wenn ich mit meinen Family ganzen Tag verbringen können, das bringt mich zum Lachen.
Okay, verbringen kann. Verbringen kann. Oder verbringen könnte also you can use since this is a hypothetical, no? Ja. Or can use Verbringen könnte. 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 Yeah. Okay, Siddheshwar? Eigentlich nicht, aber habe ich eine Freunde und er heißt Danish. So er bringt mehr Lachen für mich. Er bringt mich zum Lachen. Er bringt mich zum Lachen. Mhm. Und niemand bringt mich weinen. Okay, zum Weinen. Niemand kann mich zum Weinen bringen. Niemand kann Nobody mich zum Weinen weinen. So you bringen. always put zum before Ha, lachen zum or bringen. weinen. Yeah, yeah. Okay. Okay, Apurva? Ja, eine Comedy-Serien wie Friends bringt mich zum Lachen Mhm. und vielleicht ein emotional Bücher oder ein emotionales Bücher, Buch, okay. Buch oder Film oder Serie bringt mich zum Weinen. Ja, okay. Srihari? Srihari ist nicht da? Okay. Pranati? Ja. Ein Tag, das hilft und eine Situation in dem ich eine Comedy-Film sehe oder how do we say sarcastic? Sarcastic? I don't know. Let's look. Like in a sarcastic situation or maybe सेम ही होगा कुछ sarcasm, sarcasmus, yeah. Sarcasmus, sarcastic, sarcastisch. Spürtisch. Mocking, अच्छा. Scornful. Ja, sarkastisch. Ja, kannst du das wiederholen noch einmal bitte? ja. Eine Situation, in dem ich eine Comedy-Film sehe oder in irgendetwas sarkastische Situation. Ja. But what do you want to say? I'm in the sarcastic situation. Yeah, sometimes like it happens that sarcastically when someone is, or maybe, yeah. So that makes you laugh. Sometimes, yeah, like in a very rare way, that you smile and you laugh in that context. Okay. It's not that. Okay. Was magst du als erstes? Als erstes? Was bedeutet das? Like as soon The as first thing you do. At first, yes. What do you do als erstes? Wenn du nach Hause kommst. Okay, Tanja? Wenn ich nach Hause kommst, dann mag ich als erst eine Tasse Tee. Ja. Okay. Oder ich kümmere mich die Bäume pflanzen. Bäume, ja, Hauspflanzen, meinst du? Hauspflanzen. Ja, toll. Okay. Uncommon. Was bedeutet das? Okay, so the structure of this book is a little different. We have यहाँ पे modules. Okay, Modul 1, Modul 2, 3 und 4. Okay, every capital has 4 Module. Okay, was braucht man, um sich an einem neuen Ort zu Hause zu fühlen? Was ist die Bedeutung? What does one need, to feel like a home at a new place? Ja, richtig. Was braucht man?
braucht Freund. Freunde, ja. Freunde, ja. Oder eine gemütliche Ecke zu Hause. Na, a cozy corner. Was noch? Wir brauchen Freunde. Ja. Dann? Mehr Familienfotos. Okay. Fotos. Zuerst braucht man heiß und köstlich Kaffee oder Tee. Ja. Einen bequemes Bett. Bequemes Bett, ja. Bequemes Bett. Ich glaube, man braucht Lebensmittel, Rewe, Aldi ja, in die Nähe und to say accessibility to bus stop for Verkehrsmittel. But here the question is not physically what you need, but Okay. emotional. To feel at home in a new place. Okay. Take your own example. You have traveled from India or whichever country to Germany. So what did you do to make yourself feel comfortable? What was braucht ihr? Gute Nachbarn. Und gute Nachbarn, ja. Nachbarin. Richtig. Und lokale Was ist das? Sprachen means local language, to know local language. Okay. ठीक है, sehen wir mal. Kontakte nutzen, that is Tipp 1. Es gibt hier 4 Tipper. Kontakte nutzen. Du? Nutzen? Use. Yes, to use. What is Nutzung as a noun? Useful. Usage. Nein. Usage. Usage. And what is useful then? As an adjective. Nützlich. Nützlich, ja. Okay, yes. Mamta, kannst du das bitte vorlesen? Ja. Ich lebe seit einem halben Jahr in Berlin. Mir hat es hier gleich gut gefallen, aber ich kannte einfach niemanden. Dann schickte mir eine gute Freundin den Kontakt eines Berliner Freundes und schreibt, triff dich doch mal mit dem, der ist wirklich nett. Das kam mir zuerst sehr komisch vor. Warum sollte ich mich mit jemandem treffen, den ich gar nicht kenne? Es hat mich wirklich Überwindung gekostet, Jonas zu kontaktieren, aber er reagierte total offen und nahm mich gleich zu einem Abendessen mit seinen Freunden mit. Für mich hat das super funktioniert. Ich habe da viele nette Leute kennengelernt und kann nur empfehlen, auch die Kontakte von Freunden zu nutzen. Ja. Anna, ja. Ich lebe seit einem halben Jahr in Berlin. Einem halben Jahr? Half year. year. Half year. Ja, das ist 6 Monate. 6 Monate. And how do I say 1.5 year? Ein Jahr halb. Nein. We have to say ein. Nein, we have to say einhalb. Okay. Eineinhalb. If you say 2.5, it will be zweieinhalb. Weird way of saying. Okay. Mir hat es hier gleich gut gefallen. Gefallen ist to? Felt. To like. To like. Like. Ja.
Gefallen structure में we have only nominative and dative. There is no accusative. For example, I say, I like this top. Okay. So I have two options. I can say, ich mag diese Bluse. But with gefallen, I'll have to say, die Bluse gefällt mir. So there is only nominative, which is the Bluse, and mir is to me. So the literal translation is, the top is liked by me. So there is no accusative here, only nominative and dative in gefallen. Mir hat es hier gleich gut gefallen. So immediately, I liked it a lot here. Aber ich kannte einfach niemanden. Kannten has come from the verb Kennen? kennen. But I knew niemanden. No one. No one. Yeah. Ma'am, this Niemand. Kanten is Präteritum, right? Correct. Dann schickte mir eine gute Freundin den Kontakt eines Berliner Freundes. Genitive. Then a good female friend sent me a contact of her, that is of a good Berlin friend, a friend from Berlin, but a male one. Und schrieb, and she wrote, triff dich doch mal mit dem, der ist wirklich nett. Okay, now which form is this grammatically? What do we call this form? V-Frage, Ja-Nein-Frage, trennbare Verb, was? Imperative. Imperative, correct. And in imperative, what do we do? We remove st from the do form. Okay, treffen is to meet. If you look at this one, imperative is when we give orders or commands to someone. And that is only possible across three personal pronouns, na? Du, ihr, and sie. Because the people need to be in your contact, na? To receive that command from you, that request from you. In do, what we do, we take away st from the conjugation. And that is why it is only triff. Triff dich doch mal mit dem. Doch is a filler word, modal particle. We have something about it in the capital as well, which makes any Aufforderung, any order, little friendly. Okay, even if I take this away, it will not change the meaning of the sentence. All right, so it just says, sich treffen, to meet, mal mit dem, der ist wirklich nett. Now, who is this der? Der Freund. The friend. Freund. Friend. Correct. Correct. This is an relative Satz, right? Relative Satz, correct. So, imperative plus relative. Okay. Was ist der Unterschied zwischen treffen und sich treffen? Is it same? Yeah, I guess because treffen uns is there. No? Wir Mhm. treffen uns. Treffen is only meeting kind of thing, and sich treffen is to meet someone, if I'm not wrong. Okay. So, treffen is actually, one second, I have written opposite. Treffen is zufällig, that is, it is coincidentally meeting someone. Heute bin ich rausgegangen und ich habe zufällig Rushika getroffen. So I met Rushika coincidentally. But sich treffen is geplantes. It is planned. It is decided that we are going to meet. That is why in the phrase we say, wann treffen wir uns? Okay, but this difference is not taught to you in A1. Because A1 already it is little overwhelming now. So we teach you treffen is to meet directly. Irrespective whether it is pre-planned or it is
suddenly, coincidentally, you run into someone. That is why here we have dish as well, because the friend is instructing her, giving her, or telling her, ki go and meet yourself, that is, meet with this person, he is kind. Das kam mir zuerst sehr komisch vor. Vorkommen? To? To happen. To happen, yes. Or, we say it occurred to me. I felt, no? So initially, I felt it very weird, komisch. Ki how can I go and meet somebody else's friend? Warum sollte ich mich denn mit jemandem treffen, den ich gar nicht kenne? Why should I meet with someone? Why should I meet someone whom I don't know? Correct. When do we use kennen and wissen? Both mean to know. Wissen is to know when we know about something, and When you know kennen when we know something about like a a fact. person. Yes, knowledge, fact. And kennen is Knowing Know a person. person, place. Ja, es hat mich wirklich Überwindung gekostet, Jonas zu kontaktieren. Überwindung? Yeah, what it could be. Okay. I'll show you this phrase only. Windung. Okay, Überwindung is actually conquest. Okay, but Überwindung kosten, which means it cost me some effort, which means I took some effort in order to contact him. Mut, courage. Not literally courage to do something, but to overcome something. It took me a while to get comfortable and then I contacted him. Aber reagierte total offen, but he reacted totally openly und nahm mich gleich zu einem Abendessen mit seinen Freunden mit. That is? And he took, I lost the sentence. He took me. I'm searching for the sentence. And he took me together for a dinner with his friend. Correct. Immediately with the dinner with his friends. Für mich hat das super funktioniert. Ich habe da viele nette Leute kennengelernt und kann nur empfehlen, auch die Kontakte von Freunden zu nutzen. And it worked for me really well. Also, I get to know a lot of his friends, and I can only recommend that how to use one's contact or That one should always use the contacts of the friends. contact. Yeah. Of the friends. Okay, Apurva, was für ein Tipp gibt Anna? Was schlägt sie uns vor? Eine Zusammenfassung bitte. Ja, sie sagt uns, dass wir können Freunde von unserer Freundin, Kontakte von unserer Freundin nutzen kann. Und es ist, obwohl es weird, I want to say, even though it sounds weird. Komisch. Okay. Obwohl es komisch Klingt, sounds or is. Ja. Obwohl es komisch klingt, es ist ein guter Weg zum neuen Kontakt. Neue Kontakte zu knüpfen. Zu knüpfen, okay. Yeah, yeah. Okay, perfect.
All right. Siddheshwar, at what time will you leave? Abhi? Just 5 minutes. Okay, ठीक है. Then just read this second one. Ja, sure. Immer ins gleiche Café gehen. Ich bin schon häufig auch aus beruflichen Gründen umgezogen. Immer wieder von vorne anzufangen und sich in einer Stadt einzuleben, ist gar nicht so einfach. Inzwischen habe ich meine eigene Strategie. Ich suche mir am Anfang ein nettes Café aus, wo ich regelmäßig hingehe und einen Tee trinke. Irgendwann begrüßen mich die Keller und Kellerinnen nicht mehr wie einen Fremden und kennen vielleicht meinen Namen. Auch andere Stammgäste erkennen mich wieder und sagen Hallo. So bekommt man langsam das Gefühl, angekommen zu sein und ein Teil der Stadt zu werden. Immer ins gleiche Café gehen. Going always to the same cafe. Ich bin schon häufig aus beruflichen Gründen umgezogen. Was bedeutet das? Häufig, frequently? I frequently moved for professional reason. Okay. Tanya, this is a tip for you. If you're writing, since you're going to write B1 now. Okay. B1 Gyotha, no? Yeah. Okay. So in B1's Gyotha Teil 3, you have to write a letter. Okay? Yes. Etwas absagen वगैरह. You have to do na akzeptieren oder absagen. So in that, instead of writing ich kann nicht kommen, weil bla bla bla, you can use such phrases. Okay? Aus persönlichen Gründen kann ich leider nicht teilnehmen. Okay? Oder aus beruflichen Gründen. Aus what can I say? Dringenden Gründen. Urgent reasons. You can say. Okay, It due sounds to more formal, na? Yeah. Yes. Aus persönlichen or gesundheitlichen, you can say. Gesundheitlichen Gründen. Aus familiären Gründen. Family reasons. Familiären. Just so it sums up the entire thing. You don't have to write very long sentences. It sounds very good as well. You can use this at your workplace too. Umgezogen, I moved around. Immer wieder von vorne anzufangen. That is, von vorne, from. Vor is in front. What could be von vorne? Before, a little ahead, the beginning. So from start. So Okay. again and again to start from the beginning und sich in einer Stadt einzuleben. To settle in. And to settle in a city is gar nicht so einfach. It is not at all so easy. Inzwischen, that is, meanwhile, habe ich meine eigene Strategie. I have developed my own strategy. Ich suche mir am Anfang ein nettes Café aus, wo ich regelmäßig hingehe. Hingehe ist du? Can I just use gehe here? Will it make sense? Okay, a quick question. Hin und zurück, is that like that? Yeah. Okay, so we have three-way Frage, na? Wo, wohin, woher. What is wo? Where? Where, correct. What is wohin? Where to? Where to? Take it. Okay, to where to? Woher? Where? From From where? From where from? Okay. But which is the basic word in all of these three options? Wo. Three words is wo. Wo. Who? Okay. So does that mean hin und her had something, a meaning? So yes. Hin is when you go there.
And here is when you come back. And as a phrase also you can use hin und zurück oder hin und her. Back and forth. So if I say hingehen, matlab to go there, over there. Hinfahren, to travel there. Hinfliegen, that is the outward journey. Fly, to fly there. So here we can, in A1, we will just use gear. But since it is B2, we have used hingehe. Wo ich regelmäßig hingehe, where I regularly go und einen Tee trinke. And I drink a tea. Irgendwann begrüßen mich die Kellner und Kellnerinnen nicht mehr wie einen Fremden. That is Famous. Outsider, yeah. Somewhere they do not begrüßen, greet me as a outsider und kennen vielleicht meinen Namen. And perhaps they also know my name. Auch andere Stammgäste erkennen mich wieder. Stammgast is a regular. A regular guest. Person who visits again and again. Denise. Okay. I'm sorry to interrupt. I'll just You have take a to leave go? now. Yeah, sure. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Danke, schönes Wochenende. Schönes Wochenende auch. Und sagen Hallo. The other guest also, they know me and they say Hello. So bekommt man langsam das Gefühl, eingekommen zu sein. So slowly one gets the feeling to be arrived. मतलब क्या? कि okay, I have finally arrived in the city. I have settled down now. So one gets that feeling. Und ein Teil der Stadt zu werden. And to become a part of the city. All right. Mamata, Zusammenfassung. Ja, ich wollte sagen, dass man rausgehen sollte und nicht zu Hause sitzen. Wenn er rausgehe, kann er verschiedene Leute kennenlernen. Ja. Yeah. Okay. When man. So for man, we never use er or sie. We repeat man. Okay, man. Okay. Tanya, die Nachbarn kennenlernen. Ja. Ich war während meines Studiums 2 Semester im Ausland, habe dann in Köln gearbeitet und bin vor kurzem aus privaten Gründen spontan nach Bern gezogen. Ich kenne mich also ganz gut damit aus. An einem fremden Ort neu anzufangen. Mir hilft es, die Nachbarn und die Nachbarinnen zu kennen. Ich bleibe im Treppenhaus stehen, wenn ich jemanden treffe und versuche, ein Gespräch zu beginnen. Oder ich biete den Nachbarn an, ihre Katze im Urlaub zu füttern. Wenn ich die Menschen, die um mich herum leben, ein bisschen kenne, fühle ich mich gleich viel mehr zu Hause. Ja. Den Nachbar kennenlernen. Ich war während meines Studiums 2 Semester im Ausland. I was I was during my studies 2 semesters for while my studies in Ausland. Sorry, while my studies, I was in the foreign country for 2 semesters. Habe dann in Köln gearbeitet. I used to work in Köln
und bin vor kurzem, that is shortly, recently, aus privaten Gründen. Okay, Tanja, one more. Aus privaten Gründen spontan nach Berlin gezogen. Okay, I spontaneously had to shift back to Bern. Also Bern. Ich kenne mich also ganz gut damit aus, an einem fremden Ort neu anzufangen. Sich etwas gut auskennen, matlab I know that feeling very well. To start afresh, to start new in a new place. Mir hilft es, die Nachbar und Nachbarin zu kennen. It helped me to know the neighbors. Ich bleibe im Treppenhaus stehen bleiben. Matlab to remain standing. I used to just stand in the staircase of the building. Wenn ich jemanden treffe, when I meet someone und versuche ein Gespräch zu beginnen. And I try to start a conversation. Oder ich biete den Nachbarn an, or I just offer the neighbor ihre Katze im Urlaub zu füttern. To feed the cat, their cat in the Urlaub. Wenn ich die Menschen, die mich herum leben, ein bisschen kenne, when I know the people who live around me, fühle ich mich gleich viel mehr zu Hause. I feel at home. Okay, Srihari, Zusammenfassung. Sorry, I was not there in between. Okay, ठीक है. Like I Then just, who I'm will sorry. tell? Pranati? Yeah, kein Problem. Ja. Die Zusammenfassung ist, dass es ist ein bisschen stressig, im Fremden oder im Ausland zu leben, aber es ist wesentlich, wenn man mehr Nachbarn kennenlernt. Also mehr Nachbarn kennenlernt. Und auch wenn man man mehr Gespräche beginnt und um bessere kennenzulernen. Um sie besser kennenzulernen. Ja, toll. Okay. So, Srihari, read this. Ja. Apps für Neulinge nutzen. Apps für Neulinge nutzen. Wenn man nicht gerade in ein kleines Dorf gezogen ist, ist man nicht der Einzige. Der Neue in der Stadt ist oder? Einziger. Einziger. Der Neue in der Stadt ist, es gibt viele Apps oder Online-Gruppen, durch die man Gesinnter. Gleichgesinnte findet und mit anderen neue Ankommlingen die Stadt gemeinsam kennenlernen kann. Dieser Kontakt muss nicht für immer halten, aber es ist ein Anfang und man fühlt sich gleich viel weniger allein. Als ich nach Wien gezogen bin, hatte ich am Anfang ziemlich Heimweh. Aber ich habe in den ersten Monaten schneller eine Menge Leute getroffen und das hat mir sehr geholfen. Okay. Apps für Neulinge nutzen. Neulinge, matlab newcomers. Okay? Wenn man nicht gerade ein kleines Dorf gezogen ist, ist man nicht der Einzige, der neu in der Stadt ist. That is, when one
Uh, Mhm. when one straightly move to the new place, Gerard Mhm. in kleines Dorf is Mhm. place. Village. Yeah. Okay, you are not the only one who is Ah, new to the city. It's not only Es one gibt new to the viele city, and Apps oder there Online-Gruppen. There are many. are many apps and online groups through which you can find the similar people. So Like-minded. like Sinner is mind. So senses. hmm, So Gleichgesinnte मतलब like-minded people. Und gleich mit anderen Neuankömmlingen die Stadt gemeinsam kennenlernen kann. And with other newcomers, together you can learn about the city. Diese Kontakte müssen nicht für immer halten. So these contacts that you are making in the new city need not do not have to last for lifetime. Aber es ist ein Anfang, but it is a beginning. Und man fühlt sich gleich viel weniger allein. And one feels very less alone, less lonely. Als ich nach Wien gezogen bin, hatte ich am Anfang ziemlich Heimweh. Heimweh? Homesickness. Okay, I had rather homesickness. Aber ich habe in den ersten Monaten schnell eine Menge Leute getroffen. Eine Menge is a quantity, which means a good deal of, loads of, tons of. Leute getroffen und das hat mir sehr geholfen. And that has helped me. All right. Yes, Tanja, Zusammenfassung. Ja, wenn man ein Dorf oder ein Ort neu ist, dann man kann benutzen die Online-Apps, viele Apps, Online-Gruppen. Das ist nützlich für neue Leute, der in die Ort neu ist und Die auch neu sind. die auch neu sind und das Weg ist für dich, für Mann gut und der kann neue Leute kennenlernen. Okay. Okay, Mamta. Sich für den, you read, no? I Yeah, think. yeah. Okay, then Pranati read. I'm recommending. You are remaining. ठीक है, अपूर्वा. Ja. Sich für den neuen Wohnort entscheiden. Nach meinem Abitur in Italien bin ich wegen meines Studiums hochmotiviert nach München gegangen. Aber als ich dann da war, haben mir meine Freunde und meine Familie so gefällt, dass ich fast jeden Tag mit ihnen gesprochen habe. Und ich habe meinen alten Freunden täglich geschrieben. Das macht es aber schwer, an dem neuen Ort Fuß zu fassen. Ich war auch immer damit beschäftigt, zu planen, wann ich mal nach Hause fahren kann. So gehört man nirgends so richtig dazu. Man sollte sich wirklich auch mit dem Herzen für den neuen Wohnort entscheiden, um sich dort ein Leben aufzubauen. Sich für den neuen Wohnort entscheiden. Das? To decide for a new living place. Ja. Nach meinem Abitur in Italien bin ich wegen meines Studiums
hochmotiviert nach München gegangen? After my Abitur, Abitur Mhm. is Training, training. Vocational training. qualification, like we Mhm. can say. Yeah, Yes, vocational training. no, not sorry, not vocational. The school leaving exam. Yeah, higher. Abitur. HSC, which we say. Yes. Okay. Mm. After school I. living in Italian, Mhm. I was very motivated to do my studies in uh, uh, I was very motivated to move to München. I was not motivated. It is not given. Due to my studies, very motivatingly, Oh, matlab okay. with lot of motivation, Okay. I shifted to München. München, okay. Aber als ich dann da war, as I reached there, haben mir meine Freunde und meine Familie so gefehlt. Fehlen to lack. But Okay. I was missing my family, that's it. Lacking Okay. matlab I was missing my family. Dass ich fast jeden Tag mit ihnen gesprochen habe. That That I I talked with. almost talked with them almost every day. Yes, so I miss them so much that I talked with them almost every day. Und ich habe meinen alten Freunden täglich geschrieben. And then I wrote to my old friends almost every day. Das macht es aber schwer, an dem neuen Ort Fuß zu fassen. Fuß matlab foot. Fassen matlab to take a hold of something. What could be Fuß fassen? Like to know your city. Fuß Like fassen matlab to get have established. To establish yourself. Okay. Ich war auch immer damit beschäftigt zu planen. I was always busy to plan, wann ich mal nach Hause fahren kann. So I just kept on thinking ki when I will then go home. So gehört man nirgends so richtig dazu. But this way, one does not belong anywhere. Because physically you are at one place, aber you are thinking about going home. Man sollte sich wirklich auch mit dem Herzen für einen Wohnort entscheiden. One should decide for a new place with full heart, sich dort ein Leben aufzubauen. To build a life there. Okay. Who should I ask? Should Okay, anybody. Okay, try. I? Ja, als die Typ vier, das erkannt bei App oder als für mich, ich auch habe Fahrt von India zu Deutschland. Ich habe probiert die Workstudent treffen. So, können wir mit anderen Leuten treffen und wir können kennenzulernen uns. Äh, ja, kennenzulernen euch, dann wir können ja Wir Spaß können. machen. Das ist wichtig, wenn wir in andere Länder umgezogen ist, dann wir Sind. muss ja eine neue Freund oder neuer Freund in diesen Ort so gefunden, ist sehr wichtig für uns, dass wir kann gesund zu bleiben und Okay. und Spaß बट bleiben. आपका भी ना मिक्स बहुत होता है ठीक है द In the योर sense, टेंस यू go through this recording again you also okay, mixed tenses a lot okay, ना क्योनन is coming between we are can ऐसे होता है तो you'll have to work on that little bit okay, okay. Ma'am, जैसे I think you said one second जैसे you said es ist wichtig Freunde zu gefunden I think you said this so it should be Freunde zu It finden is important to find a good new नहीं नहीं that's okay I friends. understand your feelings
but instead of saying gefunden, you say gefunden. Okay. हाँ तो Okay. वैसे you are using a lot of participes Y, even for Tanya. ठीक है, so we Okay. have the recordings for that purpose only, so you can keep on going back and revising, working on the question. Yeah, wer möchte? Yeah. Okay. Man entscheidet sich an einen neuen Ort zu sehen, aber das ist nicht so einfach. Man braucht viel Mut, um an einen neuen Ort zu sehen. Yeah. Okay, yeah. Okay, 10 minutes है, but ठीक है, anyway, this is same as the Tekamula that we saw that day. Ein Beispiel bitte. Ich bin in Deutschland. Ich bin am 28. September in Deutschland angekommen. Ja. Okay, toll. Ja, andere, Tanmay? Pranati, you can give. Tanya has said. Mamta has said. Tanya, you can also say. Ich habe gestern eine neue Rezept gemacht. Okay. Gekocht. Gekocht. Okay. Vorbereitet. Vorbereitet. Okay, now this is a fixed structure. Okay, this is a normal structure where we start with the subject, then comes our conjugated verb, and the second verb will go at the last. Okay, in between, then you will have time, manner, place. Okay, so this time in grammatical sense is called temporal. Okay, causal is the cause of something. Modal is, mo stands for modal, which means how you do some kind of activity, mode of it, manner of it. And local is local, that is the location, ot. Okay, and this is a fixed structure. It is always going to be te kha molo. Okay, it cannot be ka te molo or lo mo ka. ऐसे कुछ अलग we will never have. Okay, but does it mean that all of my sentences will have the entire structure? No. Okay, what if I just want to use time in my sentences? I will only use temporal. But if I have time and place, in English I say place first and then I add time, na? Correct? But in German, time will always be first and then local will come. Okay, so this is the structure you have to follow all the time. Respective, it is not dependent on verb. Yeah, it is dependent on you. What do you want to say? How do you want to express your feelings or emotions or thoughts? I do not need to use all four teka molo all the time. I can skip. I can just pick up whichever I want to add and add it in the middle of the sentence. Even in Jana and Fraga, we Fraga will follow the same rule. Imperative, same. Passive, same. Lassen, same. Okay, now we are going to look at some examples of it. One. So when I talk about one, what comes in your, like what can you think of? Zum Beispiel am Wochenende. Wann hast du Zeit am Wochenende? नहीं, just one में, in one, what can you say? What are the time related words? Am Montag. Am Montag. 20 Uhr. Yes. 20 Uhr. Im Herbst, im Sommer. Im Herbst, im Sommer. Im Sommer. Ja. Can we use ma'am während? Während nicht. Mhm. Während ist means. Innerhalb einer Stunde. Innerhalb einer Stunde. Außerhalb. Außerhalb. Außerhalb Sprechstunden. Correct. Whatever. Okay. So temporal can be anything.
Okay? I think my animation failed here. ठीक है. Temporal, am Montag im Monat, Jahreszeiten, plus Uhrzeit, neulich, kürzlich, that is recently, zurzeit, right now, momentan, jeden Tag oder täglich, jetzt, gestern, vorgestern, na, today, yesterday, day before, morgen, übermorgen, in der nächsten Woche, zuerst, first of all, again it is a time related words, or any kind of date, regelmäßig, which is regularly. So again it talks about when. Seit, oft, selten, vor, nach, vor dem Unterricht, nach dem Unterricht, again time related. Von bis, the range of something. Von kurzem, just now. Bei schönem Wetter, in case of beautiful weather. And all the forms of letztes Wochenende, letzter Monat, letzten Monat, letzte Woche. Okay, all of these words are temporal. In causal, we try to establish reason for something. So here comes wegen. Wegen des Wetters, wegen des Termins, wegen des Lärms, wegen der Arbeit, wegen des schlechten Wetters, for example, wegen der Krankheit. And then, do you know about this? Aus? No? We have this preposition in B2, so we will learn also that. But aus diesem Grund is due to this reason, out of this reason. Aus beruflichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, trotz des Wetters. In modal, how something is done, we can talk about with who do you carry on that activity. Mit dir, mit Rushika, mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Bus, mit der U-Bahn, S-Bahn, any kind of mode of transportation. Mit einem oder meinem Bruder, mit einer Tante oder whatever, na, with any person. Or you can also talk spontan. So here you ask the question wie. Wie machst du das? How are you going to do that? And the answer is I do that fast, I do that slow, I do that without you, with you. All such words will come under modal. How you're performing that activity. And then we have local. In local as well, there are two aspects. Are you moving towards that place? Then you will have to use accusative please. Okay, if you are at the place already, or if you are just saying ki on the table, there is a glass on the table. So it's a fixed location. There you'll have to use then dative location. Okay, so in German sentence structures, I cannot ever use local before temporal. I have to follow the exact same structure. It is always going to be temporal, local, causal, modal, local. Then I pick up. Okay, what do I want to say? Maybe I do not want to talk about temporal. My sentence requires directly causal. So I can just take that information and maybe local. I'll just use that. I will skip modal because my information does not need it. Okay, so you have to then follow this exactly same structure. Temporal, causal, modal and local. So they are called tekamolo. Okay, any questions? Can you try to frame a sentence? Where can I put Zilton, oft? These are all often, no? These are the frequency of time. So they are time. In Te. Tekamo. Temporal. Yeah, try to frame a sentence. Let's say worker. No, keep it subject verb. Subject Okay. verb and then, because I'm yet to cover that sentence pattern. Okay. Ich habe, let's say worker, aufgrund eines technischen Problems Problem nicht gearbeitet.
Nicht gearbeitet, okay? Ich gehe am Montag trotz des Wetter mm, mit, mit der Bus Mhm. in die Arbeit. Mhm. Ja, Zur Arbeit. zur Wir, Arbeit. ja. Mhm. Ich fahre morgen wegen Mhm. des Wetters mit dem Auto Mhm. nach Berlin. Mhm. Correct. Ich gehe morgen wegen der Arbeit Mhm. mit dem Auto ins Restaurant oder Mhm. ins Resort. Correct. Ins only will come, na ma'am, because I'm Ins going. Restaurant, because it's a movement, yeah. Es Yeah. gibt eine Bewegung, ne? Yeah. Correct. Hmm. Okay, now this structure is also a little bit bookish structure. Okay, Germans don't stick to like this each component of it. They mix and match a little. But as a beginner, this is a good guide. So I created this post. I will also send this to you. Okay, wir fahren. This is my complete sentence. If I want to add time, I can say wir fahren am Montag. Wir fahren am Montag wegen des schlechten Wetters. We are just traveling due to the bad weather. This is the whole sentence. Wir fahren am Montag wegen des schlechten Wetters mit dem Zug. We are traveling due to the bad weather with the train. Wir fahren am Montag wegen des schlechten Wetters mit dem Zug nach Berlin. So it's a step by step. You can keep on adding the elements. Then when I made this, there was this comment, that's cute, but in German, you may switch the positions of adverbials just as you like to. Okay, which is true. Now here comes the second formation, which is we are still going to maintain the teka molo. We will not change it. But whichever information you want to highlight, you can just keep that in front. But rest of the sequence should remain the same. ठीक है? So this is my normal sentence. Wir fahren am Montag wegen des schlechten Wetters mit dem Zug nach Berlin. Okay, but ये थोड़ा bookish. It sounds little bookish. Okay, what Germans would do if they want to highlight time, temporal. So they would just keep it in front. Am Montag. Then will come the verb. Then we will have the nominative. That is our subject. Verb will not leave its place. It is always going to be same. This is a simple sentence, huh? Not the connector wala where it goes at the end. Okay, so we keep Montag, fahren wir, then causal, modal, local. This sequence we maintain again. Because we just have taken te and kamolo should remain the same. Wegen des schlechten Wetters mit dem Zug nach Berlin. Okay. Sometimes you will also find that I want to highlight now the cause, why something happens. Wegen des schlechten Wetters fahren wir am Montag mit dem Zug nach Berlin. Whichever information stands in the front gets highlighted. It totally depends on me because it's my own expression. Whatever I want to say, I should be able to talk about it. Mit dem Zug fahren wir am Montag wegen des schlechten Wetters nach Berlin. Nach Berlin fahren wir. Do you see? Does it sound to you that you are also able to understand which information is being highlighted? Whatever information, it's up to you. You just keep it in front. This is called take a molo. Were you aware of this before? I had Yeah. heard about it, yeah. Yeah. Yeah, okay. I actually teach this from A1 only, so there is no shock to students. But But I have a doubt. mhm. Highlighting temporal and causal is okay, but mostly they won't be highlighting the local and modal at first, right? It sounds a In bit weird. I've everyday never speech, seen. no. In everyday Yeah. speech, no.
But it's up to them now because everybody's expression is different. Okay. What if you get somebody who wants to highlight it? You never know. I think on my previous post, there should be comments. See, native speakers vary the sequence of words depending on what they want to emphasize. Okay. See this, wegen des schlechten Wetters fahren wir. But rest of the sequence is maintained. See, nonsense. If I want to express that you go on Monday because of bad weather, wir fahren wegen des schlechten Wetters. Now, this is an expression. This is a free, na? Because when we speak in everyday speech, we don't necessarily follow the grammatic, the grammar of it. But the bookish way, the proper, if you want to follow the proper grammar rules, then we'll have to follow the structure. Okay, and that is what we have in our first capital. I hope all of you habt ihr das Book heruntergeladen? Das Book, dieses Book, Context. Did you download it? Yeah. Okay, so here in the first capital, wo ist das? Here. Okay, let us go directly to here. Ara. See, ich bin vor kurzem ist temporal. Aus privaten Gründen, this is the reason. Because of what? Because of the private reasons. Because of the personal reasons. Spontan, how? To manner. Spontaneously nach Berlin gezogen. I shifted to Berlin. So again, we are maintaining the same tone now. This is causal. This is modal, how something is done, and local. But the thing is that this has been introduced to us directly in B2 and they have used little heavier vocabulary. So I start with very basic vocabulary that we are used to, that is part of our everyday life. But anyway, we'll have to come to this B2 wala book only. But this is just a base for that. See, gehen wir heute Abend ins Kino? It is never gehen wir ins Kino heute Abend. It is always going to be heute Abend ins Kino. This is a Ja-Nein-Frage. Heute Abend ins Kino, warum nicht?